Buenas tardes, mi nombre es Marlene Ceballos, coordinadora de capacitación de GlobalLinks, y me complace darles la bienvenida al webinar El reto de la auditoría en la nube. El día de hoy tendremos la participación de Chris Mail, quien es director del canal de generación de negocios a nivel mundial para el conjunto de producción de capacitación, evaluación y ciberseguridad de ISACA y CMMI Institute. Chris cuenta con experiencia en la creación de organizaciones de capacitación y consultoría. En 2020, el negocio de canales experimentó un incremento récord de más de 80% bajo su liderazgo. Antes de unirse a ISACA en 2017, Chris se desempeñó como vicepresidente senior en Blue Rock Capital Markets y como director regional de alto rendimiento en Morningstar Inc. Ha colaborado también en instituciones como JP Morgan y Deutsche Bank. Cuando no está viajando o colaborando con los negocios de ISACA, pueden encontrarlo disfrutando de su esposa y sus hijas, a menudo haciendo jardinería, caminatas, entrenando fútbol y persiguiendo a sus dos perros. Bien, por parte de GlobalLinks nos va a acompañar nuestro consultor e ingeniero en sistemas computacionales, Luis Ángel Cruz, quien cuenta con una especialización en tecnologías de la información. En el ámbito profesional cuenta con experiencia como catedrático de nivel superior en áreas de TI y como supervisor de TI en el sector inmobiliario, agropecuario y de servicios. Es desarrollador independiente centrado en sistemas web y desarrollo móvil. Ha participado como instructor en talleres en la 13ª edición del MICII, Mexican International Conference on Artificial Intelligence, y también ostentó el cargo de Chief Information Security Officer en una institución financiera por más de 3 años. Bien, como siempre, la dinámica de las clases la vamos a manejar a través de preguntas, las cuales iremos recibiendo exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas. Tendremos un espacio para contestarlas al final de cada sección y cabe mencionar que si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat normal. Nuevamente, bienvenidos. And go ahead, Chris. Thank you. Great. Muchas gracias, Marla. And thank you. Welcome to everyone. Lo siento, I am only able to speak English, right? So I will go slowly, but please, if you are having trouble understanding me, there is a recording here, and Marlon and the great team at Global Links will be able to support you to make sure you get all the information that you need from today's conversation. And Marlon, if I could ask you to please stop your screen share, that way I can share my screen. Excellent, thank you very much. As was described, so I am the Director of Business Development for ISACA. And what I'm here to talk about today is the challenge that we are all facing in moving to the cloud, right? We are seeing that the experience for an auditor for performing a cloud audit is different than an audit from the previous generation, right? And so ISACA has responded with a number of different solutions so that you can be prepared for that next level as is required. I'm going to go ahead and share my screen now, and I apologize that this resource is in English, although I will be changing that up very shortly, right? What we see here for anyone who is unsure of ISACA and what it is that we deliver, you can see here, these ISACA certifications are what we've been representing for the last 53 years of ISACA's history, right? And so you can see here, CISA, CISA, as we abbreviate it, is a terrific certification for auditors, right? And represents about half of the 160,000 members that we have across the globe, and certainly in Mexico, in Latin America, and throughout the Americas in general. We also have the CISM, Security Manager, CRISC around risk management, CGUITE around governance, ITCA, which is our newest product built for individuals who are just getting into this marketplace or changing their careers. And then finally, CET, for those who are seeking the strongest levels of being on the edge of technology with the content that's built there. And we'll be touching on just about all of these here today as we focus on those that represent cloud audit capabilities, the CISA, the ITCA,
and the CISA, the CCAK certificate, and the CET around cloud computing. So let's go ahead and delve into that. So here we see what we call the battle card or summary card for CISA. And you should be able to see this color coding. And I'm very pleased to announce for you, just in the last 2 months, we have completed a very important development here at ISACA. And that is we have created our products here. Let me go ahead and share that. We have created these products now in Spanish to support you and support the wonderful growth that we've seen in your marketplace around what it is that ISACA is capable of doing, right? What you see here with these battle cards is that they are built to be a snapshot, a quick understanding of what it is that these different products can do for you. The first one that we'll be delving into, the CISA, right? And so, as we mentioned, this is focused on the audit profession, right? Here you can see what we call in the US an elevator pitch. This is if you meet someone briefly, how do you describe from the top down, right? This is designed for those who audit, control, monitor, and assess an enterprise's information technology and business systems. You will find that many places that have a high demand for the CISA include the big four accountancy consulting firms, right? The federal government, the military, the financial institutions, the utilities, and other major infrastructure organizations. They're all going to have a high degree of demand for the CISA because they employ many auditors, right? So as you consider this for yourself and for others in your network, for those folks that are seeking jobs there or who already are working at those locations, understand that all that capability is in very high demand, right? So we see here the characteristics. We see the 5 different practice areas, right? And for those 5 different practice areas, these are kind of the key words when you are seeking out a profession in this space, when you are looking for capability on your teams with this type of capability, this is the place that you turn to, right? And you can see everything that CISA does have to deliver within this space. We also look at the benefits to an organization where we see risk reduction, right? Creation of a common language, drive business successes, and preparation for the business so that when the next zero-day threat appears, you are more prepared than you can possibly be otherwise. Looking back at the top, we see the description, right? The globally recognized gold standard for IS audit. And in many organizations, an auditor cannot even sign off on higher level reports without having a CISA under their belt. It proves that capability. We see here, what is that target of audience, right? We see here assessors, directors, managers, consultants in the spaces of audit, compliance, as well as security makes up a large demand for the CISA certification. And then what are the differentiators, right? So the CISA has been around since 1978, a very well-established brand in the marketplace. It has been earned by over 164,000 professionals, right? And it has a 94% renewal rate, which is beating out the rate of retirement, right? So for those folks, we see that they continue to find value in it, even as they rise up within their ranks and as they go on to higher degrees of professionalism. What we see here on the back side of the card is what are the industry trends that are really driving the CISA today, right? And so it goes without saying, with the COVID experience, with so many more people working from home, trust is absolutely critical, right? And digital trust is the essence of what we do here at ISACA. By having this robust level of audit and that capability that CISA can deliver to you, what we're seeing is an unprecedented level of expertise that is being sought for the CISA and for those who can deliver
a robust audit experience. Competitive landscape, if there are other programs that you are considering that are on your mind, what you'll see here is other great organizations such as the IIA, the Institute of Internal Auditors. They do a fantastic job. They are different in some critical ways, right? You'll also see the AICPA, right, which has the CPA certification. That is, again, a complement to what we do here at ISACA with the CISA. And then we also see CompTIA and ISC Squared, two other great organizations who have complementary products that go hand in hand with what we do here at ISACA. In the upper right hand, you'll see what are some common pain points that we are delivering upon, right? Where we're seeing the frequency of these types of attacks, denial of service, ransomware, phishing, and more are really hitting businesses that we are out here to serve, right? We also see that boards don't always have a complete understanding of audit and risk, and that is where the CISA can really assist in that place. We see a lack of the ability to fully assess risk at an organization. And finally, there is such a high demand for IT professionals that really those organizations that are demanding those IT professionals are looking for this certification, right? Here you see some common objections, right? Pretty straightforward. What is getting a CISA certification going to do for you? And is it necessary, right? And we've seen at those organizations that it is in many cases. We also see meaningful testimonials. If you go to isaca.org and search up the CISA, you will find many more testimonials of folks who have had their organizations and their personal lives benefited from taking on the CISA. And then finally, the awards and recognitions. So my apologies, this battle card is a little bit out of date. We're in the process of getting it refreshed, but many of these where you see those awards that occurred in 2020, those same awards are coming forward into 2021 and delivering consistently to add value to yourself and your professional career. Now, that is what I have to say about the CISA. Let's go and look a little bit more towards the future, right? First thing that we see is the CCAK, right? So this is a brand new certificate. ISACA designed this and launched it in 2021 in conjunction with the Cloud Security Alliance, right? And so the key here is that it is the certificate of cloud auditing knowledge. And what we are seeing is that those folks who have the CISA today are moving to get the CCAK to demonstrate their cloud expertise and to gain that meaningful cloud expertise that is required, right? What we're seeing, it is the first ever technical vendor neutral credential for cloud auditing, right? And of course, we want to emphasize ISACA's leading position globally around education in audit. And that is where this has really driven forward this particular certificate with a lot of success. Here you see the key features is that it is cloud audit focused. For those folks that are looking to shift their careers, understand what's happening in the future, they are getting that. It is also platform agnostic. So whether you are working with AWS or IBM Cloud or Microsoft Azure or a host of other different clouds that are out there, the benefit here is this equips you with the generic tools that you need to be able to operate with any one of those systems. And indeed, all of those organizations were a part of designing this particular certificate, right? What you're seeing is some of the key words that you're listening for when folks are looking to add this to their capability around confidentiality, integrity, availability, concepts that are all an essential part of cloud audit, right? Moving that forward, then we see what are the benefits to an enterprise. Much like what we saw in the CISA battle card, we're seeing that it is a well-planned, disciplined approach to audit in the cloud environment that this adds to both individuals and to the organization. In the upper right hand, we see that description, right? It combines ISACA's expertise in traditional IT audit and the cloud security alliances
expertise in cloud computing to present this course, right? What you'll also see is who is the target audience. Those folks who are designing systems, performing audits, or the target of an audit is particularly in a cloud environment, right? IT auditors, internal IT, security practitioners, risk management, internal control practitioners. If you are one of those, if you manage a team of one of those, or you aspire to be one of those, this is a terrific way to really get your introduction to that cloud environment. And as not to repeat myself here, the differentiator is that it is the first of its kind. Flipping to the next page, what we see here, the backside of the card, the wide adoption of cloud technology is truly what is driving this. And we see that the market potential based on this study is $661 billion by 2024, right? And it's only 2 years away. We see how much capability is possible in that space, right? We've also seen that e-commerce has continued to be a very strong place to work, and that continues to add on time and time again in the environment in which we're operating. When you think about cloud, alternatives to this certificate, as I mentioned, AWS and other proprietary cloud providers have great solutions that build upon what you see here with the CCAK. We also see that ISC Squared, once again, has some nice certificates that are great complements to what it is that we do here at ISACA that is focused around the cloud audit capability, right? Pain points that we're solving for, we see cloud migration continues to be a challenge for organizations across the globe. As a CCAK, this is something that you can help deliver on, right? We're also seeing a number of different great statistics around why this is built in this particular way. 56% named a lack of understanding around cloud security and compliance was a major challenge, right? 55% noted a lack of clearly defined business cases for cloud migration, and 44% of the leaders surveyed here noted that it was insufficient planning to make these moves, right? Here is the objection handling. That one is one I'll have to leave you to read on your own because we are getting pressed for time here. So let me say, as far as the CCAK goes, it's a terrific addition for those who are CISAs already, who are looking to demonstrate their expertise in cloud to add on to that as they continue to develop their careers. And that takes us to the third item, which is part of our CET program, or Certified in Emerging Technology, right? The CET program has 4 different spaces, right? And in those 4 different spaces, you can see them up here, which are cloud, blockchain, IoT, and artificial intelligence, right? And so within that space, cloud comes number 1, and indeed it has been the most popular course in this grouping and where I'll be spending my time speaking today, right? What we're seeing here is that to be certified in emerging technology, you will need those 4 different certificates, but they can be taken on their own. This is more for people who are earlier in their career, who have less IT experience and are switching jobs, or those who are looking for that hands-on experience, right? And so each of the CET offerings has a has a lab environment associated with that so that you can practice on the cloud in real time on your own computer in a space that is safe for you to be able to get a true understanding of the concepts. It's more than just reading off of slides. It's more than hearing about it from an instructor. It's from actually doing the work yourself. And so each person who goes forward with the cloud computing fundamentals portion of the CET certification then gets 12 months of access to the lab environment in order to make sure that their understanding is robust and complete and thorough. What we see here is, for those folks who are now taking on this type of capability for themselves, what we see is
the 4 demand areas, and we see a hybrid learning format, right? Where you are able to plunge into that lab environment without requiring the experience, right? So for those who have familiarity with the CISA, you do need 3 to 5 years worth of experience in order to be able to earn the certification. Here with the CET, with Cloud Computing Fundamentals, you can earn that certificate with no experience required, right? What are the benefits that this delivers to the candidates as well as to the organizations? We're seeing a demonstration, their knowledge of these concepts, principles, ability to perform tasks within the cloud technology area, right? And then we're seeing that it is performance-based. So as we've all taken training in our lives that have not been targeted towards performance-based, sometimes it can get a little simplistic, right? The content that you see here is not simplistic. It is designed to generate a robust IT professional in the conclusion of this work. We see the description up here, and now we see the target audience, right? So we're looking for folks who are current IT professionals, we're looking for audit professionals, and we're looking for those who are new to IT. What makes it different as far as addressing this market? There is very few other types of cloud-based learning certificates in this space, right? Because it is coming from ISACA, it is coming with that digital trust mindset around audit, around capability from the security standpoint. And so finally, let's talk about the industry trends that are driving this forward, and then we'll switch over to a Q&A. So we're discovering here the reason why this certificate was built, right? We're seeing the demand out there. You know, in the United States, we're seeing the demand for IT professionals is in the millions, right? And that goes globally as well. With all these pieces coming together, we're also seeing that experience levels drop off substantially after you get past the novice level, right? What I'm saying is it's hard to get into this field without something that can introduce it to you that can connect for folks who have a broad range of IT experience, right? 91% of respondents agreed that training and continuous education is essential for these technology professionals. Here we see the competitive landscape. And once again, we have AWS, Microsoft, Cisco, great organizations. We partner with them all the time. They train on things that are focused on their products. This is once again product agnostic, giving you the ability to work at any organization, right? We see here the CPEs. This applies to any ISACA certification so that you can gain the CPEs that you require to maintain all of your certifications across the board. We also see the pain points up here at the upper right-hand corner, addressing the IT skills gap. We see the reasons why an individual would be looking for the CET and why it is important to have this set of capabilities under your belt. And finally, what is the opportunity for you to continue to grow and develop your career once you've achieved what we have here with the CET. So folks, given the time that I have left, I just want to conclude by briefly reviewing the CISA, right? One of the most popular IT certifications in the world, built for auditors with hundreds of thousands who have achieved this over time, and certainly one that is very pertinent in today's market. The CCAK, built for those CISAs who are looking to now expand their experience into the field of cloud computing. And then we also see the Cloud Computing Fundamentals within the CET portfolio. Cloud Computing Fundamentals as a 2-day course for job switchers, those who are earlier in their career, who are looking to add this capability to themselves. With that, I'd like to pause there and stop sharing my screen. And at this time, it would be appropriate to hear questions from the audience. Thank you, Chris. Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Estoy revisando aquí en el chat y en la sección de preguntas y respuestas.
si tienen alguna duda sobre los temas que nos compartió Chris, ahora es el momento de hacerlas. Bien, Chris, it seems like we have no questions at this moment, so thank you very much. Please stay in the session, and I'm going to give the microphone to Ángel. Ángel, buenas tardes. Vamos a continuar contigo ya. No hubo ahorita preguntas para Chris, pero pues vamos a... ok, bueno, tenemos... Chris, we have one question, one last minute question. So if you can help us, please. Sure. What is your recommendation to specialize in cloud security? Yes. Well, that all depends on your passion, right? And it depends on where you are starting, right? For cloud security, right, I would say that there are several different directions for you to go. If you are still early in your career, the right way to get started with an ISACA solution would be to pursue the cloud computing fundamentals. That will be your first level to kind of get the introduction, to understand the landscape, and to know where you'd like to go next, right? From there are several different good options. The CISA from ISACA, if audit is your passion, CISM, if security is your passion, right? And the CISSP, which overlaps with the CISM. It's another great certification for those folks that have that. That is some technical skills. The CISM from ISACA is the managerial skills to take on that security component. Once that has been achieved, that's when you turn to the CCAK, right? At the CCAK level, that's where it's most around system design and how to take these concepts into the cloud for you as an individual. So as with everything professionally, you know, you will want to start with your passion, right? Where is it you want to go? And then it depends on where you are today. But those solutions would provide a pathway for anyone who's looking to develop a cloud security career. Thank you so much, Chris. I think that was a very complete answer. So now we are going to Ángel. Thank you. Muy bien, Ángel, pues entonces continuamos contigo. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Gracias, Chris, también. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra ponencia. Vamos a continuar con este tema del reto de la auditoría en la nube. Y realmente hoy en día todos vivimos rodeados de lo que es el uso de servicios cloud. Ya estamos tan inmersos en ello, tanto en nuestra vida privada como parte del trabajo. Tanto así que, por ejemplo, en 2021, un 33% de las empresas tenían ya más del 50% de su operación en la nube. Esto entonces nos da un panorama de que cada vez estamos trasladándonos más y más hacia estos servicios. Y el hecho de que sea algo tan usado es porque realmente tenemos servicios de todo tipo para poder utilizar en la nube. Tenemos como ejemplo Microsoft Azure, tenemos la G Suite, Office 365, Amazon Web Service y un montón más de servicios que poco a poco pues han llegado a nuestra vida. Y como les digo, los utilizamos tanto en el trabajo como en casa. Entonces estas tecnologías nos van a permitir a nosotros trabajar de una mejor manera y para ello pues vamos a separarlos, o bueno, los vamos a dividir en estos tres tipos de servicios en la nube. Tenemos el primero, que es el de infraestructura como servicio. Aquí es donde vamos a encontrar a Azure o alguna de las versiones que tenemos, porque también en ocasiones funciona como plataforma. Entonces, en este tipo de servicios, la mayor parte de la infraestructura como tal está a cargo de los proveedores. Igual vamos a ver un poquito de esta parte de cómo está dividido. Y en la de software como servicio, que es la última que tenemos en azulito, en esa la mayor parte está con los usuarios de estos servicios en la nube. Tenemos la plataforma como servicio, que sería un punto medio entre estos dos. Y de estos, pues les digo, vamos a hablar un poquito más adelante. Pero tenemos entonces una gran variedad de servicios con los cuales vamos a estar interactuando en nuestro día a día. ¿Y qué retos nos vamos a encontrar principalmente? Vamos a tener distintos retos, los englobé en estos tres.
así un poquito a grosso modo. Y el primero es el de cumplimiento, porque el cumplimiento termina siendo uno de estos retos que tenemos al hacer auditorías, revisiones y seguimiento. En el cumplimiento, englobo el hecho de que tenemos diferente normativa, estándares, leyes con las cuales tenemos que cumplir literalmente. Y aunado a esto, también tenemos diferentes regiones, ubicaciones geográficas en las cuales trabajamos. Entonces, por ejemplo, una organización que está ubicada en México, además de cumplir con normativa que nos compete a nosotros, si tuviéramos también procesamiento de datos, uso de servicios en la nube, en Estados Unidos o por ejemplo en Suiza, en Europa, pues entonces tendríamos que cumplir, además de las regulaciones actuales, tanto internas como externas para México, pues también con las que tenemos en Estados Unidos, o por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, cada vez es más complicado el hecho de poder hacer esta revisión o seguimiento, porque los auditores tenemos que estarnos cada vez más especializándonos, no solamente en nuestra región, sino prácticamente en cualquier otra en la que los clientes estén trabajando. Entonces, este es un proceso bastante complicado. Luego es a veces complicado estarnos incrementando nuestros conocimientos de manera tan rápida, digamos, como podrían llegar a salir todas estas nuevas normativas. Entonces, es un reto con el cual tenemos nosotros que estar viviendo, pues, día a día. Y esta parte del hecho de estar también en diferentes regiones del mundo, pues también es un reto que se acopla un poco a la parte de la responsabilidad compartida. Por ejemplo, si tenemos que hacer alguna revisión, pues digamos un poco más física con esta parte de la nube, si es parte de la auditoría que estamos realizando, pues seguramente también incrementará los costos de estos servicios de auditoría al estar pues en diferentes lados, ¿no? Incluyendo pues el tiempo. En la parte de la responsabilidad compartida, el hecho de que estemos en diferentes lugares o inclusive estando pues digamos en la misma región o el mismo país, los centros de datos rara vez permiten que las personas, o bueno, los usuarios de sus servicios, pues puedan llegar a auditarlos, digamos, de manera independiente. Lo más común es que los proveedores pues tengan una especie de brochure con todas las certificaciones o leyes con las que cumplen, y en base a esas nosotros tenemos que decir, básicamente, pues te creo, ¿no? Realmente es muy poco común que alguno de estos proveedores como tal, de los centros de datos, pues nos permitan llegar y realizar una auditoría por nuestra parte. Lo más común es esto que les digo, el hecho de tener algún brochure con todas las certificaciones que pudieran tener, 27001, tal vez están trabajando con la Cloud Security Alliance o alguno de estos. Entonces, bueno, es la única manera en la que nosotros podemos trabajar con ellos. Y de igual manera, como veremos en la siguiente diapositiva, pues tenemos diferentes alcances para poder hacer estas revisiones también, dependiendo del tipo de servicio pues que estemos contratando. Y con la evolución de la nube, si de por sí la tecnología avanza continuamente a pasos agigantados y exponenciales, entonces hoy en día toda esta parte de la nube, junto con los aceleradores que tenemos, como puede ser la inteligencia artificial, el IoT, todos estos tipos de tecnologías nuevas, incluyendo la robótica, pues poco a poco van haciendo que los servicios sean más complejos, que son un poquito con lo que comentaba, de incrementar nuestros conocimientos para poder hacer auditorías completas. Caso contrario, estaríamos auditando solamente parcialmente todos los servicios en la nube que tenemos hoy en día. Con la responsabilidad compartida entonces, nada más para explicar un poco cómo está estructurado. Cuando hablamos de la infraestructura como servicio, nuestro proveedor de nube tiene, como les decía, prácticamente poca responsabilidad con respecto a la parte física. Básicamente ellos se encargan de las redes físicas como tal, de los servidores, del almacenamiento y también de los procesadores de máquinas virtuales. Y todo lo demás puede quedar a responsabilidad del usuario, ya que cada quien va a decidir qué sistema operativo utilizar, qué aplicativos utilizar en esta infraestructura, al igual que la información que estará trabajando y las personas dentro de ello. Cuando cambiamos a la plataforma como servicio,
en este momento, el proveedor también se hace cargo ya de los sistemas operativos y de las redes virtuales que puedan tener, dejando entonces menos responsabilidad a los usuarios. Y por último, en el software como servicio es donde menos responsabilidad tiene el usuario y por lo tanto solo nos hacemos cargo de la parte del uso como tal y de la información que tenemos dentro de estos servicios. Básicamente en estos servicios entonces de software es donde nosotros nada más hacemos uso del servicio a grandes rasgos y nada más. Todo lo demás el proveedor es quien se encarga de estar manteniendo esta parte. Y puede llegar a ser un poco complejo. Igual vamos a ver alguna de los ejemplos o herramientas que vamos a tener para poder hacer frente a todo esto. Entonces, entre estas herramientas vamos a tener estas metodologías, estándares, normas y herramientas que nos van a servir para poder hacer auditorías de una mejor manera. Siempre que hacemos auditorías, es mucho más fácil si estamos alineándonos a alguno de estos estándares, como puede ser ISO 27017 de la familia de ISO 20000. Tenemos también a la familia de NIS 800, sobre todo NIS 853, y también tenemos la matriz de controles de nube, que es parte de Cloud Security Alliance. Estos entonces nos van a servir para poder tanto mejorar nuestra seguridad en el lado del usuario, como en la parte del auditor. Nosotros también como auditores, pues vamos a poder hacer mucho mejor nuestro trabajo al tener justamente todas estas guías que incluyen estas herramientas para poder trabajar. En primera instancia, con 27017, hay algo importante que debemos tomar en cuenta, que es que este es un apoyo para 27001 y 27002, que en primera instancia deberían ya estar instaurados en nuestras organizaciones. 27017 lo que hace es mejorar la implementación de 37 controles que ya vienen en el anexo A, para que estos controles pues se alineen justamente a lo que los servicios en la nube conllevan hoy en día. Y aunado a esto, tenemos 7 controles nuevos que son los que tenemos aquí enumerados. El primero es el de definir responsabilidades de lo que ocurra entre el proveedor del servicio y el cliente. Esto nos ayuda entonces a poder delimitar mucho mejor y justamente asignar responsabilidades con esto de la responsabilidad compartida, que es un tema que nos vamos a encontrar en todos los servicios de nube. El otro control que tenemos es el de la eliminación o devolución de activos al disolverse el contrato con los prestadores del servicio. Sin importar la razón por la que el servicio se termine, siempre tenemos que tener una manera de asegurarnos de que los datos que teníamos en la infraestructura del proveedor, pues justamente no van a ser utilizados de alguna mala manera, que habrá algún borrado seguro, etc. Tenemos la protección y separación del entorno virtual del cliente. Siempre en la nube, cuando trabajamos con servicios, en ella es muy habitual que todos estos entornos pues estén virtualizados o compartidos con diferentes clientes. Entonces, con este control, lo que hacemos es delimitar perfectamente dónde nos encontramos nosotros como usuarios y sobre todo también poder definir, y sería una mejor práctica, pues tener servidores que estén exactamente dedicados a nosotros y no se encuentren compartidos. Tenemos la correcta configuración de las máquinas virtuales, que es otro de los controles que nos pide tener, o verificar, por ejemplo, en la parte de la auditoría. La comunicación de las operaciones y los procedimientos del administrador de los servicios de cloud. A veces es complicado que los procesos que hace nuestro proveedor en la parte de la infraestructura de la que es responsable, pues seamos nosotros conocedores de estos procesos o viceversa. También que el proveedor pues pueda conocer los servicios que nosotros hacemos dentro de la infraestructura. Entonces debe haber una buena comunicación, debe haber políticas, estándares y todo esto debe estar perfectamente implementado en la documentación que tenemos justamente. Tenemos también el permitir el seguimiento de las actividades del cliente en la nube. Este control sobre todo nos va a servir para que nosotros podamos llevar un buen control de lo que podemos realizar con nuestros servicios de la nube. Y el proveedor tiene que permitirnos el poder llevar justamente este control. No podemos estar, digamos, trabajando a ciegas sin saber lo que hemos nosotros utilizado.
Y por último, nos habla del cumplimiento de la nube, en el cual podemos aplicar diferentes controles. Incluso podemos, por ejemplo, mencionar PCI, que también tiene por ahí controles que nos ayudan a trabajar dentro de la nube. Y bueno, el hecho de utilizar todos estos estándares, normas que existen hoy en día, tener tal vez alguna certificación, como estábamos viendo al principio, nos va a dar diferentes beneficios. Parte de estos serán justamente garantizar la seguridad en la nube antes y durante nuestra prestación del servicio. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con nube o con cualquier otro servicio, siempre que trabajamos con un proveedor, debe haber una buena planeación antes de comenzar a trabajar con ellos. Nos va a ayudar a cumplir con las políticas y los marcos relacionados con los ambientes de nube. Ya vimos que hay varios controles. También los otros estándares incluyen verificación de políticas y controles que nos van a ayudar entonces a tener mucha más seguridad en nuestros servicios. Hay que definir la responsabilidad compartida en un esquema de servicio de nube. A la hora de hacer estas revisiones, también nosotros tenemos que saber, como ya mencionamos, sobre qué vamos a ir a revisar. Si tenemos un servicio que sea infraestructura como servicio, no vamos a revisar de la misma manera que uno que es de software as a service. Vamos a implementar correctamente los controles de seguridad que son específicos para la nube. Hablando, por ejemplo, de 27001, 27002, 27017 y 27018. Pues son, por ejemplo, normativa o estándares que justamente nos hablan de estos controles de seguridad orientados a la nube. Y la medición de la eficacia de los controles implementados, pues al tener estos controles tendremos métricas bien instauradas que nos van a ayudar también a hacer esta revisión y seguimiento sobre los servicios que tenemos en la nube. Bueno, con eso concluimos nuestra breve recepción sobre los retos de la auditoría. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Ángel. Igual que en la sección pasada, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí revisando el chat y revisando la sección de preguntas y respuestas, y ahora sería un muy buen momento para hacerlas. Bien, parece que no tenemos de momento preguntas. Ángel, ¿quisieras hacer algún comentario final sobre la presentación? Bueno, igual ya comentamos un poquito. Bueno, Chris nos apoyó por ahí. Tenemos igual bastantes certificaciones y el hecho de implementar todas estas normas, todas estas políticas nuevas, que pueden ser tanto internas como externas, porque en ocasiones, aunque no estemos obligados, por ejemplo, a cumplir alguna normativa, podemos tratar de apegarnos lo más posible para pues justamente mejorar la seguridad de nuestros servicios de nube y al mismo tiempo también mejorar el cómo nos pueden revisar. Es decir, puede que yo no esté certificado como empresa en 27001, 27017 para mis servicios de nube, pero si yo trato de apegarme a ellos y mi plan de auditoría incluye entonces este tipo de revisión de controles, seguramente mi auditoría me ayudará a mejorar mucho más que si no tengo, digamos, nada implementado o no me alineo con ninguno de estos estándares, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar estos estándares de los que mencionábamos, el tener alguna certificación, realmente nos ayuda mucho con toda esta parte de la auditoría y pues los retos que conlleva, de los cuales ya fuimos platicando un poco. Muchas gracias, Ángel. Chris, do you have any closure argument? Hey, I'm sorry, Marlon, can you repeat that? Sure. If you have any comments to close the session. Yes, thank you. Yeah, really appreciate everyone coming to the session here today. It was a privilege to be able to speak with you, and we hope to see you soon here at ISACA. Thank you so much, Chris. Y gracias, gracias a todos, gracias al equipo de Global Links, gracias a Ángel, a Chris por su tiempo, por todo su conocimiento. Sobre todo, gracias a ustedes por, una vez más, darnos la confianza, por estar en estas sesiones. Y bueno, pues no me resta más que desearles una muy feliz tarde y hasta luego. Nos vemos pronto.